So what are all the topics we covered yesterday? Operating system structure, process synchronization. Yes. Process synchronization we didn't covered. So today only I will take the process. We covered the process only. Okay. The basics of the basic concepts of process. Okay. Okay. Then threads. Yes. Threads and the CPU scheduling algorithms. Yes. So we covered some of the basics in operating system, the definition for operating system, and so why do we need operating system, and what are all the types of operating system, like so single user, multi-user, and multitask, and distributed operating systems, and so real-time systems. So like that we saw what are the types of operating systems, and what do you mean by a process, and what do you mean by a process control block, and the states of a process, and and what are the types of schedulers, like so long-term scheduler, short-term scheduler, and also the medium-term scheduler. And we covered the CPU scheduling algorithms. We saw totally 6 types of CPU scheduling algorithms, like first come first serve, and the shortest job first, and priority scheduling, and so round robin, and multi-level feedback, so multi-level queue and multi-level feedback queue. And then we saw the threads. So till then we saw so yesterday. So today we will start with the process of synchronization. Okay. So let me first share my PPT. Students, are you able to see my screen? Yes. Yes, ma'am. Yes, but I hope you all will go through the PPTs what I have shared yesterday. So, so in today's class we will start with the process synchronization. Okay. At first, generally, what do you mean by synchronization? What do you mean by synchronization? If suppose, but I am having this Alexa and my tab and my mobile phone, and in that, but I have to synchronize my Gmail and all. No, so what do you mean by synchronization? Connecting those Connecting things. each other. Connecting Connecting those things. Yes, Yeah. connecting those things with the help of my email ID. No. Gmail. So whenever I am opening my mobile or laptop or my tab, Bluetooth. so this will be connected with my email ID. That's what. Yeah. So Yeah. my email ID, the one email ID is accessing, or one email ID is so shared by these laptop, tab, and what all the mobile and all we are having. So here also, what do you mean by process synchronization is, here we will see the definition for the process synchronization means sharing the system resources by processes in such a way that concurrent access to shared data is handled, thereby minimizing the chance of inconsistent data. So what in operating system, what do you mean by process synchronization is, it means sharing system resources. So what are the system resources? Of course, the memory, and what are the data we have inside the process, and what are all the other resources. The printer, we can say the printer and the hardware devices. So these system resources are shared by so many processes in such a way that concurrent access to shared data. Since one data is shared by the so many processes, it should be handled very carefully, but in order to avoid the chance of inconsistent data. The data should not be changed. So though the data is shared by the so many processes,
the quality of data should not be disturbed. Okay, so that is the concept here. Students, I hope you understand the meaning of a process synchronization. Yes? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So here, maintaining data consistency demands mechanism. So how to maintain the data consistency? It is not very easy to maintain the data consistency, and also inside the operating system. So how can we manage the data consistency? So it demands mechanisms to ensure synchronized execution of the cooperating processes. So process synchronization, okay, so these are all. So here, at first we have one problem called critical section problems. So these are all some of the problems we are facing because of the process synchronization. So the first problem we are facing with the process synchronization is the critical section problem. What do you mean by critical section is? It's a code segment that accesses the shared variables and has to be executed as an atomic action. So critical section, so in critical section we'll have the shared variables and also it should be but act as an atomic action. அதாவது தமிழ்ல சொல்லணும்னா அது வந்து ஷேர்டு வேரியபிளா இருக்கும். பட் அது வந்து எப்ப எக்ஸிக்யூட் ஆர் வந்து பட் ஆக்சஸ் பண்ணுதோ அது வந்து ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி we have to do. So that is called as the critical section. So it is one problem. பட் நிறைய பேர் இருக்கும்போது எப்படி ஒருத்தருக்கு மட்டும் கொடுக்கறது அந்த அந்த டேட்டா which will be shared by all the processes. So how can we, but on which basis we will so give the shared data to only one process? So it's a problem with the critical section. Okay, so in critical section is a code segment in which it will access the shared variables and has to be executed as an atomic action, as if it is accessed by only one process here. So this is one problem, but I will tell you what is the critical section later. Okay. So in order to find the so solutions for the critical section problem, these are all the mechanisms. So what are all the conditions here? So mutual exclusion and progress and bounded waiting. So a solution to the critical section problem must satisfy the following three conditions. So these are all the solutions. So what do you mean by mutual exclusion is, but out of a group of cooperating processes, only one process can be in its critical section at a given point of time. So this may be one solution. So mutual so exclusion is, so the shared data will be present in the critical section. So what is the solution? So what do you mean by mutual so exclusion is, out of a group of cooperating processes, only one process can be in its critical section. Yeah, so that only one process can access the shared data, so it won't be a problem for other processes as well as for the consistency of the data. So then the second solution is the progress. If no process is in its critical section and if one or more threads so want to execute their critical section, then so any of these threads must be but allowed to get into its critical section. Progress means what? If suppose at a particular time, if no process in its critical section and if one or more threads are waiting to but access the critical section, so within their so within the threads, so they should be but allowed to get into a so critical section. அதாவது என்ன சொல்றோம்னா அந்த threads வந்து ஏதாவது ஒன்னு அவங்களுக்குள்ள முடிவு பண்ணும் எந்த thread உள்ள போய் critical section but access பண்ணனும். அதான் progress. Students, I hope you understand the mutual exclusion and the progress. So புரியுதா? Hello. Yes, ma'am. Yes. ஏன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் பின்னாடி வந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வருது, அப்பதான் அது உங்களுக்கு புரியும். Then the third solution is the bounded waiting, but after a process so makes a request for getting into its critical section, there is a limit for how many other processes can so get into the critical section.
So bounded waiting is nothing but, so when a process makes a request to get into the critical section, there is a limit. If one process is going to access the critical section, some number of some specific limit or some specific number of processes only should be wait in the queue. So that is one solution, that is called as the bounded waiting. Okay, so these are all the solutions for the critical section problem. The first one is the mutual exclusion. So but under the mutual exclusion, only one process can get into the critical section at a given point of time, and the progress is within the threads, they should allow so only one thread to access the critical section. And bounded waiting, there should be a limit for the processes to wait apart from the critical section. Okay, so in order to find the solutions for critical sections, scientists have so developed the synchronization hardware and also the Mutex locks. What do you mean by synchronization hardware? So these are all the mechanisms to avoid the critical section problem. So, but under this mechanism, many systems provide so hardware support for critical section code. The critical section problem could be solved easily in a single processor so environment if we could disallow interrupts to occur. If only one process மட்டும் ஒரு சிஸ்டம்ல இருந்தா நம்ம ஒரு இன்டரப்ட் வேணா அவாய்ட் பண்ணிட்டு we can allow that processor to access the critical section. So அததான் synchronization hardware னு அது ஒரு மெக்கானிசம். So synchronization hardwareல என்ன பண்றோம், இப்ப அதாவது சிங்கிள் ப்ராசஸர் என்விரான்மெண்ட்ல என்ன பண்றோம், that we will so disallow interrupts to occur so while a shared variable or the resources is so being modified. அது வந்து கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன்ல அந்த ப்ராசஸ் இருக்கும்போது இன்டரப்டை பட் அலோ பண்ணாம பாத்துக்கிறோம். So that is one solution. And second வந்து but this is not possible in the multiprocessor environment. The scientists have so developed the mechanism of synchronization hardware for the single processor environment, but it will not be applicable for the multiprocessor environment. That is why they have so developed the next mechanism called the Mutex locks. Okay, what do you mean by Mutex locks is, as the synchronization hardware solution is not easy to implement for everyone, that is in the multiprocessor environment, a strict software approach called the Mutex locks was introduced. So in this approach, in the so entry section of a code, a lock is acquired upon the critical resources modified and inside the critical section, and in the so exit section that lock will be released. So here what do you mean by Mutex lock is, so this is our critical section. Whenever a process is enter into the critical section, a lock will be provided, so controls the entry into the critical section and so gets a lock on the required resources, and it will so modify the data until the process is in the critical section. No process will so come into the entry section, because this entry section won't be this lock will not but allow the other process to enter into the critical section. Once it complete its process, it will so come out with the help of the exit section. So when a process is coming out of the exit section, at that time the lock will be released from the resources and let the but others know that their critical section is so free now. Okay, so that is the concept of the Mutex locks. Students, இது புரியுதா உங்களுக்கு? Mutex locks னா என்ன, synchronization hardware என்னன்னு சொல்லிட்டு புரியலன்னா மறுபடியும் கேளுங்க, நான் சொல்றேன். Mutex locks மட்டும் ஒரு தடவை. So Mutex locks is nothing but they are all so like a lock. So in our home, so in the critical section la enna adu, whenever a process want to enter into a critical section, at the entry section itself the process will be locked here. Okay, so upon entry section the so process will be locked and it will get into the critical section. So எப்ப இது லாக் ஆச்சுனோ so lock ஆச்சோ, so next process so will so can't be but access the critical section. அதாவது once நீங்க லாக் பண்ணா வெளியில உள்ளவங்க உள்ள வர முடியாது இல்லையா? So ஜெனரலா
அது மாதிரி இந்த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷனை எப்போ ஒரு ப்ராசஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுதோ அங்க லாக் ஆயிடும் என்ட்ரி பாயிண்ட்ல. அப்ப நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஓல் கெட்டிங் டு த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன். ஸோ அங்க அது வேண்டிய மாடிஃபிகேஷன் என்னென்ன பண்ணணுமோ எக்ஸிகியூஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியில வரும் அந்த ப்ராசஸ். வெளியில வரும்போது எக்ஸிட் செக்ஷன் வரும்போது அப்ப என்ன ஆகும், அந்த லாக் வந்து ரிலீஸ் ஆயிடும். ஸோ ரிலீஸ் ஆனதுன்னா என்ன அர்த்தம், இங்க உள்ள ஷேர்டு டேட்டா எல்லாம் ஃப்ரீ ஆயிடும். ஃப்ரீ ஆயிட்டு இட் வில் ஸோ இன்டிமேட் த பட் அதர் ப்ராசஸஸ் தட் த லாக் இஸ் ஸோ ரிமூவ்ட் ஸோ தட் யூ கேன் access the critical section அப்படின்னு சொல்லி இன்டிமேட் பண்ணும். அதுதான் இந்த மியூடெக்ஸ் லாக்ஸ். புரியுதா? சோ இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து உள்ள வரும்போது லாக் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆன உடனே எக்ஸிட் செக்ஷன் வந்த உடனே அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து இன்டிமேட் பண்ணும். லைக் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அடுத்த ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இன்டிமேட் பண்ணும். ஆமா ஆமா, அப்பதானே நீங்க உங்களுக்கு ஷேர்டு டேட்டாவோட கன்சிஸ்டன்சி கம்மியா, அதாவது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகாது. ஓகே ஓகே. Yeah, ma'am. Give one example for critical section, ma'am. Any example? Okay, give any example for critical section. Okay. Okay. One second, please. Yeah, okay, ma'am. Okay, we can say that our but IRCTC booking. Okay, so in our IRCTC booking, so in our IRCTC booking, if suppose in our Pondian Express, for example, say in the third AC, second AC, and first AC, for example, we will take the first AC, the total number of seats available in the first AC. Okay, for example, say 100 seats are available in the first AC, but the IRCTC website will be but accessed so worldwide, no? So when we are accessing the website, so many persons will be but accessing this website. But is it any so variance in the consistency of data? Is there any disturbance in the consistency of data? No. Everything will be same. Who are accessing the website, so everything will be get the same output. Yes. So in these situations, these locks will be played its role. Okay. Super, ma'am. So clear? Yes, ma'am. We will clear. Okay. Yes, ma'am. அதாவது எத்தனை பேர் நீங்க வந்து அந்த டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணாலும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. அதுதான் வந்து ப்ராசஸ் வந்து சிங்க்ரனைசேஷன். அந்த இதுக்கு so in order to but avoid the inconsistency, these mechanisms are there. Okay. So இப்போ வந்து அந்த டிராஃபிக் அப்படிங்கிற இந்த சிச்சுவேஷன் எப்போ மேம் அப்போ வந்து அக்கர் ஆகும்? டிராஃபிக் எப்போ அக்கர் ஆகும் உங்களுக்கு நேத்து நான் சொன்னேன் பாருங்க. அதாவது when so many so you வரும் இல்லையா, அப்ப அந்த நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் வரும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி சர்வர் வந்து டவுன் ஆகும். Okay, clear with that point. Okay, then next concept, அதாவது for process வந்து synchronization-க்கு first நம்ம critical section problem ஒன்னு பார்த்தோம். அதுக்கு these are all the solutions, and the synchronization hardware is also some but other solution, and the Mutex Lock is some other solution. So these are all the mechanisms. The next mechanism is called the semaphores. What do you mean by semaphore? In very simple words, Semaphore is a variable which can hold only a non-negative integer value. The semaphore is a variable which contains only a non-negative integer value shared between all the threads with operations, wait, and signal. So semaphore is another mechanism, and also it's a variable which consists of only non-negative integer value shared between all the threads with operations, wait, and signal. So only two operations are possible for the semaphore. The first one is the wait, and the next one is the signal. The classical definitions of the wait and the signal are so these operations will do what? So wait operation will do what? It will decrement the value of its argument, yes,
as soon as it would become 0. So wait நீங்க வந்து எப்ப சொல்லுவீங்க? யாராவது சம் ஆக்குப்பை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க நம்ம ஃபோனே பண்ணும்போது இப்போ ஏதாவது பிஸியா இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு பண்ணும்போது அவர் வந்து பிஸியா அதை வேற யாரோட வந்து பண்றாருன்னா என்ன வரும் நம்மளுக்கு? ஸோ ஹி இஸ் பிஸி ப்ளீஸ் வந்து வெயிட் அது மாதிரி வரும் இல்லையா? அதனால ஸோ வெயிட் வந்து என்ன சொல்லும்? சம் ப்ராசஸ் இஸ் பட் ஆக்சஸிங் த கிரிட்டிக்கல் செக்ஷன், ஸோ ப்ளீஸ் வந்து வெயிட்னு சொல்லிட்டு அதர் ப்ராசஸஸ்க்கு சிக்னல் கொடுக்கும். அப்ப அந்த வந்து வெயிட் ஆப்ரேஷன் போது ஸோ செமஃபோரோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். தென் so the value of the semaphore is equal to 0. That means some other process is so executing in the critical section. Okay, signal means what? It will increments the value of its argument, yes, as there is no more process blocked on the queue. So signal means what? நீங்க சிக்னல் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? So when the so value of the semaphore is equal to 1, at that time it indicates other processes that the critical section is so free only. Okay, so this is the two, so these are all the two operations of the semaphore. Students, I hope you understand the concept of so semaphore and the operations. Okay. So properties of the semaphores, I don't want to waste the time in us so reading the paragraph so that you can study by yourself, and we will come to the types of semaphore. So we have two types of semaphores. First one is the binary semaphore, and then the next type is the counting semaphore. What do you mean by binary semaphore is it's a special form of semaphore used for implementing the mutual exclusion. So hence it is often called the mutex. So in the mutex lock itself, we have so one option called a binary semaphore is initialized to 1 and only takes the values so 0 and 1 during execution of your program. Okay, so binary semaphore is nothing but it have only two values, so 0 and 1. Okay, when it is equal to 0, that means we have to wait, and when it is equal to 1, that means it's a signal. And the counting semaphore, these are used to implement the bounded concurrency. What is the counting semaphore is, here the counting semaphore will have the value ranging from 0 to any value. Okay, that indicates the number of the resources. Okay, so whenever a process is coming and but access the resource, at that time automatically the number of resources will be decremented. Okay, for example, say if suppose I am initializing the counting semaphore is equal to 15. Okay, whenever a process is coming and access the resource, it will be decremented like 14, 13, 12 like that. When the so counting semaphore value is equal to 0, that means that section is not having any type of so resources to access by the processes. So that is the concept of the counting semaphore. Students, have you understand the concept of a binary and the counting semaphore? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yes. Okay. Yes. And the limitations of the semaphore, அதெல்லாம் நீங்க படிச்சுக்கோங்க, எல்லாமே தியரி தான், அது உங்களுக்கு படிச்சா அந்த கான்செப்ட் படிச்சா உங்களுக்கு புரியும். Then classical problems of the synchronization. So this is very important question. So kindly listen. So we will discuss following three problems under the classical problems of synchronization. The first one is the bounded buffer problem. There is the producer-consumer problem, and the dining philosopher's problem, and the readers-writers problem. So in your question paper, they may be, but as the classical problems of synchronization, full these three problems. Otherwise, in the so 5 marks question or whatever may be, they may but ask only one problem. Okay, so this is a very important question. So classical problems. The first one is the bounded buffer problem. I will directly go to the concept here. So bounded buffer problem, which is also called producer-consumer problem. Okay, so this is otherwise called as the producer-consumer problem. Is one of the classic problems of synchronization. Let us start. So here, what is the problem statement? Students, is it so okay? The speed is okay to you? Number speed up, Porena. No, can continue with the same. Huh? Video or this? Can continue with the same. No issues. Okay, fine.
ஸ்பீடா போற மாதிரி இருந்தா என்னை ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஓகே, ஷூர் மேம், ஷூர். பிகாஸ் எனக்கு கான்செப்டை முடிக்கணும், அதனால கொஞ்சம் நான் இது பண்றேன். அதனாலதான் சில பேரெல்லாம் நீங்க படிச்சுக்கோங்கன்னு விட்டுறேன், அதனால நீங்க படிச்சாலே புரியும் அதனால. ஓகே ஓகே மேம், ஓகே மேம். Okay. So bounded buffer problem. The bounded buffer problem is otherwise called as the producer-consumer problem. Here, what is the problem statement here is, so there is a buffer of n slots, and each slot is capable of storing only one unit of data. So here we are having so many number of slots. So here each and so every slot will have only one product. There are two processes running, namely producer and consumer, which are operating on the buffer. So here simply what is the problem statement here? There are totally n number of slots are there. So each and every slot will be holding only one product here. Okay, here two processes are there. The first process is called as producer, and the second process is called as the consumer. So what will happen if at the same time both the producer and the consumer will access this buffer of the slots? Okay, this is the problem here. So how to avoid this inconsistency in the producer-consumer problem? So what is the solution here? So this is the solution. At first, so a binary semaphore which is used to acquire and release the lock. So the solution, the solution for the boundary, this producer-consumer problem is M. So we have to initialize a binary semaphore which is used to acquire and release the lock, and so empty variable which indicates the number of empty slots in the buffer. That means there is no product in the buffer, no? So full means it will indicate the accounting semaphore, whose initial value is equal to 0. Okay, so at first we have to initialize a binary semaphore which is used to acquire and release the lock, and so empty variable which indicates the number of empty slots in the buffer, and full means so again it's a counting semaphore. So we have to set the initial value is equal to 0. At any instant, the current value of the empty represents the number of empty slots in the buffer, and also full represents the number of occupied slots. And what will be the producer operation and the consumer operation here? A producer first waits until there is at least only one empty slot. But isn't it? So in order to fill the slot, the producer has to wait for the empty slot, no? So that is the first step of the producer operation. The producer first waits until there is at least only one empty slot. So then it decrements the empty semaphore, because there will now be one less empty slot. Whenever the producer is filling the slot, it will decrement the empty slot, so empty variable. Okay, so then it acquires the lock on the buffer, so that the consumer cannot access the buffer until producer completes its operation. Okay, it will first wait for the empty slot, and then it will decrement the empty semaphore, and then it will acquire the lock on the buffer so that consumer cannot access the buffer, and after performing the insert operation, the lock will be released, and also the value of the full variable will be incremented by 1. So these are all the operations of the producer. Students, are you able to understand the producer operation? Yes, ma'am. Ma'am, variables change aguma illa constant la irukum ma'am? Variables of course change agumla. So என்ன சொல்றாங்க, வேரியபிள்ஸ் நீங்க என்னெல்லாம் இனிஷியலைஸ் பண்றீங்க சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பைனரி செமஃபோர் இல்லையா? சோ பைனரி செமஃபோருக்கு உங்களுக்கு ரெண்டு வேல்யூ தான் இருக்கு, ஒன்னா 0 அல்லாட்டி 1 இல்லையா? அது வந்து லாக்கா ரிலீஸான்னு உங்களுக்கு தெரியும். சோ எம்டி என்ன ஆகுது, எம்டி வேரியபிள் என்ன சொல்லும்? How many number of empty slots are there in the bufferங்கிறத சொல்லும் இல்லையா? So full variable என்ன சொல்லும்? So how many slots are filled in the buffer? So உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? So producer operation வரும்போது என்ன பண்ணுவான்? So empty slots இருக்கான்னு first check பண்ணுவான்.
வந்து empty slots இருந்தா he will so fill the slot and also decrement the value of the empty slot by 1 and increment the value of the full slot by 1. அப்படிதானே? எஸ் மேம். அதே மாதிரி கன்சியூமர்ல என்ன வரும் சொல்லுங்க பாப்போம். சோ அப்பனா கன்சியூமர் ஆபரேஷன் என்னவா இருக்கும்? So any one of you? டிக்ரிமெண்ட் மேம். இல்ல இப்ப இந்த இது மாதிரி சொல்லுங்க. இந்த இப்ப நான் ப்ரொடியூசர் ஆபரேஷன் சொன்ன மாதிரி சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர் என்ன பார்க்கறான்? எம்ப்டி ஸ்லாட் இருக்கான்னு பார்க்கறான். அது மாதிரி கன்சியூமர் என்ன பார்ப்பான்? ஃபுல் ஸ்லாட் இருக்கான்னு பார்ப்பான். ஃபுல் ஸ்லாட் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவான். சரி. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுவா இருக்கும். அப்புறமா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவான்? சேம் பஃபர் லாக் பண்ணுவோம். வேல்யூஸ் வந்து ஸ்லாட் வந்து Semaphore டிக்ரிமென்ட் பண்ற மாதிரி அவன் என்ன பண்ணுவான்? சோ ஃபுல் ஸ்லாட் டிக்ரிமென்ட் பண்ணுவான். அப்படிதானே? இன்கிரிமென்ட். எஸ். இன்கிரிமென்ட் ஆகும் மேம். Decrement will be there. ஸ்லாட்டை இன்கிரிமென்ட் பண்றீங்க. ஓகே சரி. நெக்ஸ்ட் அவனும் வந்து acquires the lock on the buffer இல்லையா? எஸ் மேம். பஃபர் லாக் பண்றான். எஸ். அப்புறமா லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணுவான்? வந்து அத வந்து கன்சியூம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சோ லாக் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு the value of the full will be decremented. டிக்ரிமென்ட் இல்லையா? இதான் வந்து கன்சியூமர் ஆபரேஷன். அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் ப்ரொடியூசருக்கு. சோ நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இருக்கா? எஸ் மேம். எஸ். So this is the but operation for so both the producer and the consumer. So இதை repeat பண்ணமா once again போதுமா bounded buffer problem? Students, shall I repeat the bounded buffer problem? But otherwise yes, I can go to the next. Sure. நீங்க இது பண்ணுவாங்க. கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் காலம் தான் மிஸ் பண்றேன். So bounded buffer problem is otherwise called as the producer consumer problem. So here, what is the problem statement is, so here there will be a number of slots in the buffer. So number of slots in the buffer. The same buffer will be acquired by both the producer and the consumer processes. So how to maintain the data consistency is the problem here. So here, so in order to find a solution, we are acquiring one solution here. So the first one is we have to declare a binary Semaphore variable to acquire and release the lock, and we have to declare the empty variable to indicate the total number of the empty slots in the buffer, and also a full variable to indicate the number of the full variables in the buffer. So here okay. Then the producer operation. So whenever a producer is coming, at first they will look for a empty slot, and then the empty slot will be decremented by 1, and the producer will acquire the lock on the buffer. And then after performing the insert operation, the lock will be released and the value of the full is incremented by 1. And this is the reverse of the consumer operation. Okay, so this is the first classical, classic problem of the process so dining philosopher's problem. So dining philosopher's problem, so directly we will go to the problem statement. So consider there are the 5 philosophers sitting around a circular dining table. So this will be very interesting, like a story. Okay. So consider there are 5 philosophers sitting around a circular dining table. So these are all the philosophers. P1, P2, P3, P4 and P5. The dining table has totally the 5 chopsticks. So these are all the chopsticks. But and a bowl of rice in the middle, as shown in the figure. So in the dining philosopher's problem, there are totally 5 philosophers, and also is 5 chopsticks and only one bowl of this rice. At any instant, a philosopher is either eating or thinking. Only 2 actions are allowed for a philosopher,
First one is the thinking, or the next but activity is the eating process. So when a philosopher wants to eat, that he uses the two chopsticks. So one from the left and the one from the right. So when a philosopher wants to think, that he keeps down, so both the chopsticks are the original place. So this is the problem here. So problem புரியுதா students? அதாவது அப்படியே தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். புரியுதுல்ல? So 5 philosophers இருக்காங்க, 5 chopsticks இருக்கு, ஒரு பவுல் ஆஃப் ரைஸ் இருக்கு. ரெண்டு ஆக்டிவிட்டி தான் philosophers-க்கு அலோடு. ஒன்னா திங்க் பண்ணலாம், இல்லாட்டி சாப்பிடலாம். பட் எப்ப திங்க் பண்றாரோ பிரச்சனை இல்லை. பட் சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணணும்? ஸோ ஈச் வந்து சாப்பிடணும்னா 2 சாப்ஸ்டிக்கும் எடுக்கணும். அதாவது சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா. ஸோ இப்ப இங்க ஒன்லி 5 சாப்ஸ்டிக்ஸ் தான் இருக்கு. இப்ப எல்லாருக்குமே பசி வந்தா என்ன ஆகும்? ஸோ எல்லா philosophers so wants to eat the rice-னா என்ன ஆகும்? So what will happen? So the traffic will be happening over there. The process traffic will be happening. இப்ப 5 philosophers-க்குமே பசி வந்துருச்சு. அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க? சாப்ஸ்டிக்கே இருக்காது. ஏன்னா எல்லாரும் ஒவ்வொரு சாப்ஸ்டிக் இருந்துட்டே இருப்பாங்க, யாருமே சாப்பிட முடியாது இல்லையா? The rule is to have left, so both the left and the right chopstick. So this situation is called as the deadlock situation. No process will be so have the food, no? So no philosopher will have the food, but so food will be there, but there will be no chance for the philosopher to have the food, because there is no resources for so any one processes. அதாவது இங்க எல்லாருமே ஒவ்வொரு சாப்ஸ்டிக் எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? ஸோ யாருமே சாப்பிட முடியாது, பசியோட உட்காந்துட்டே இருப்பாங்க. அதே மாதிரி என்ன ஆகும்? இந்த ரிசோர்ஸும் வேஸ்டா போகும், அப்படிதானே? Yes. So this situation is called as the deadlock situation. So in order to avoid this so deadlock situation, what is the solution here? So நீங்க ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் புரியும். ப்ரியாரிட்டி செட் பண்ணுங்க. என்ன பண்ணலாம்? ப்ரியாரிட்டி செட் பண்ணலாம். ப்ரியாரிட்டி செட் பண்ணலாம். சரி, வந்து ப்ராசஸ் லாக் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் process allocation process lock first பண்ணிடலாம். Yes, good. process 1 முடிச்சதுக்கு அப்புறமா process 2, so அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். அது மாதிரி கொடுக்கலாம். Yes. So here is the solution. So from the problem statement, it is clear that a philosopher can so think for an indefinite amount of time. But when the philosopher starts eating, that he has to stop at some point of time. The philosopher is in the endless cycle of thinking and this eating. Okay, அதான் நான் ப்ராப்ளம் இது சொன்னேன். ஓகே, ஸோ இங்கே தான் அந்த சொல்யூஷன் வருது. The possible solutions for this are, so a philosopher must be but allowed to pick up the chopsticks only if so both the left and the right chopsticks are available. So solution enna? A philosopher must be allowed to pick up the chopsticks only if so both the left and the right chopsticks are available. Students, I don't want so the background noise. Please off your this mic. So the first solution is a philosopher must be allowed to pick up the chopsticks only if both the left and the right chopsticks are available. The second solution is allow only 4 philosophers to sit at the table. That way, if all the 4 philosophers pick up these 4 chopsticks, there will be 1 chopstick left on the table. That's so one philosopher can start eating and eventually 2 chopsticks will be available. In this way, deadlocks can be avoided. So these are all the 2 solutions they have so found for the dining philosopher's problem. First one is a philosopher must be allowed to pick up the chopsticks only if both the left and the right chopsticks are available. Next வந்து only 4 philosophers மட்டும்தான் டேபிள்ல உட்கார வைக்கணும். So 4 வந்து members 4 chopsticks எடுத்தாலும்
அந்த வந்து ஏதாவது ஒரு மெம்பர் வந்து அந்த 5th சாப்ஸ்டிக்ஸை எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். சரியா? So deadlock will be avoided in this way. So dining philosopher, so the problem புரியுதா? Yes ma'am. ஓகே. ஸோ உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்கும்போது நீங்க வந்து அன்லஸ் ஆர் அதர்வைஸ் அவங்க வெறும் வந்து இதுதான் கேட்டிருக்காங்க, வெறும் சொல்யூஷன் மட்டும் எழுதக்கூடாது. ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இட்ஸ் அ கம்பல்சரி, அது வந்து மேண்டேட்ரி. நீங்க ப்ராப்ளம் எழுதினாதான் அதோட சொல்யூஷன் எழுது வந்து ப்ராப்ளமும் எழுதணும் சொல்யூஷனும் எழுதணும். சரியா? And the third one is the readers writer problem. This is again like a producer consumer problem. So இதை மட்டும் நீங்க படிச்சுக்கிறீங்களா? ரீடர்ஸ் ரைட்டர்ஸ படிச்சா புரியும் உங்களுக்கு. Okay ma'am, no problem. Okay, so this is also again like a producer consumer problem only. And then we will directly go to the deadlocks concept. So deadlocks are a set of blocked processes, each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process. So like our philosopher's problem. So deadlocks are a set of blocked processes, each holding a resource and waiting to acquire a resource held by another process. So this is one example for deadlock. So this is the thread 0 and this is a thread 1. So thread 0 thread has a lock on the resource 1. So this is lock on the resource 1 but requires resource 2 for finishing the execution. It have the resource 1 but not the resource 2. But the T1 will have the resource 2 but not the resource 1. So this is a deadlock situation. So nobody can do nothing. So how to prevent the deadlocks? So deadlocks can be avoided by avoiding at least one of the 4 conditions. So these are all the 4 conditions. Whenever these 4 conditions are occurring simultaneously, that time only deadlock will happen. If suppose we are avoiding any one condition in this, we can avoid the deadlocks also. The first one is the mutual exclusion. So resources shared such as the read-only files do not lead to deadlocks, but resources such as the printers and the tape drivers requires the exclusive access by a single process. And the hold and wait. So in this condition, processes must be prevented from holding one or more resources. And so no preemption of the preemptive உங்களுக்கு மீனிங் வந்து புரியும்னு நினைக்கிறேன். So no preemptive பண்ணாம இருந்தாலும் it will happen, the deadlock will happen. And circular wait can be avoided if we number all the resources and require that processes request resources only in strictly increasing order or the decreasing order. So these are all the reasons are how to prevent the deadlocks. சொல்லுங்க. இந்த 4 கண்டிஷன்ஸ்ல ஏதாச்சும் ஒண்ணு நடக்காம 4 கண்டிஷன்ஸ்மே நடந்தா டெட்லாக் ஆகும்னு சொல்றாங்க மேம், கரெக்ட்டா? ஆமா. Yes. Yeah, okay ma'am. Okay, if there is a preemptive it will not be happen. Yes, no? Yeah, yes. அது ஒண்ணா preemptive பண்ணலாம் அப்படினா அந்த டெட்லாக் வராது. இல்லாட்டி ஹோல்ட் அண்ட் வெயிட் பண்ணலாம். சோ ஹோல்ட் அண்ட் வெயிட்னா என்ன? இப்போ நம்ம அந்த வந்து டைனிங் philosopher ஹோல்ட் அண்ட் வெயிட் அவாய்ட் so it will also actually hold and wait also equals with the no preemptive no preemption இல்லைங்களா? சோ ரெண்டுமே சேம் தானே. சோ unless வந்து கம்ப்ளீட் ஆகற வரைக்கும் ஒரு இத வந்து அடுத்த இதுக்கு மூவ் ஆகாது. சோ ஹோல்ட் அண்ட் வெயிட் சேம் கான்செப்ட் தானே. சோ கம்ப்ளீட் ஆகற வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு எஸ். அதே மாதிரி மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன்னா என்னது? இப்போ ஒரு ரிசோர்சஸ் ஆக்சஸ் பண்ணுதுன்னா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து அதை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண கூடாது. அது that is the mutual exclusion. சோ எல்லாமே வந்து சேம் டைப் தான், பட் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. சின்ன டிஃபரன்ஸ், அவ்வளவுதான். சரியா? If this for occurs deadlock will happen. இதுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு இல்லாம இருந்தாலுமே கூட வராது இல்லீங்களா? வராது. Okay. So but understood students? Yes ma'am. But understood the concept of deadlock and also how to inner doubt ma'am. Inner doubt ma'am.
இந்த T1 T2லயுமே இது ரெண்டுமே அக்கர் ஆகும். இப்போ இன்கேஸ் T1ல இல்ல ஒன்னு இல்லைன்னா கூட இது போகும்ல மேம். இப்போ T1 வந்து நான் ப்ரீஎம்டிவா இருந்தா it will not happen, deadlock will not happen, no ma'am. Yes of course la. இப்போ இங்க பாருங்க, இங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது T0 வந்து ரிசோர்ஸ் வந்து 1 வச்சிருக்கு, இந்த T1 வந்து ரிசோர்ஸ் 2 வச்சிருக்கு. பட் இந்த T0க்கும் T1க்கும் ரெண்டுக்குமே அதோட எக்ஸிகியூஷனை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு ரிசோர்ஸ் 1 வேணும், ரிசோர்ஸ் 2 வேணும். பட் இப்போ ரெண்டுமே ஒவ்வொன்னா ஹோல்ட் பண்ணிக்கனால என்னப்பா பேக்ரவுண்ட்ல ஏன் எவ்வளவு நாய்ஸ் வருது? ஸ்டூடண்ட்ஸ், ஆமா, have some common sense. So இப்ப T0 T1, இப்ப வந்து T0 வந்து ரிசோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்க, T1 வந்து ரிசோர்ஸ் வந்து செகண்ட் ரிசோர்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிருக்க. பட் for so both the T0 and the T1, they need this resource 1 and the resource 2 for completing its this process no execution. So ரெண்டுமே என்ன பண்ணனும்னா ரெண்டுமே முடிக்க முடியாது process. ஏன்னா எக்ஸிகியூஷன் முடிக்க முடியாது. எதனாலனா சோ ஒவ்வொன்றும் ஒன்ன ஹோல்ட் பண்ணிருக்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் T0 ப்ரீஎம்ப்ட் பண்ணுதுன்னு வெச்சுக்கோங்க. சரி ஓகே, நீ உன் process முடின்னு சொன்னா the deadlock will not be happen here, no? Yes ma'am. So this is the concept. So and also how to handle the deadlocks. The first one is the preemption, and the next one is the rollback also, where by handling so rollback also we can so handle the deadlock. So in situations where deadlock is a real possibility, the system can periodically make a record of the state. That the rollback na enna, ipo deadlock vandiruchuna ஓகே டெட்லாக் வந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சோடனே அது வந்து ரோல் பேக் ஆயிடும். அது வந்து பட் இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் த டெட்லாக், அதாவது நம்ம வந்து பட் அன்டூ பண்ற மாதிரி தான் நம்மளோட சிஸ்டத்துல, சரியா? அதான் ரோல் பேக். அப்புறம் கில், ஸோ 1 ஆர் மோர் ப்ராசஸஸ், அதாவது நம்பர் ஆஃப் ப்ராசஸஸை கில் பண்ணிட்டாலும் இட் இஸ் எ சொல்யூஷன் ஃபார் த டெட்லாக். And deadlock avoidance algorithm. So deadlock avoid, அதாவது டெட்லாக்கே வராம இருக்கிறதுக்கு ஒரு அல்காரிதம் வந்து இருக்கு, that is the banker's algorithm. The banker's algorithm is otherwise called as the resource request algorithm. So don't confuse with the name of the algorithm. அதாவது உங்க கொஸ்டின் பேப்பர்ல ரிசோர்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் அல்காரிதம் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனா டோன்ட், அதாவது so banker's algorithm ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So banker's algorithm என்ன பாருங்க, banker's algorithm is the resource allocation and so deadlock avoidance algorithm which tests all the requests made by the processes for the resources. Okay, banker's algorithm is for what? In order to avoid the deadlock, we have an algorithm called banker's algorithm. So it will do what? It is called as the resource allocation and the deadlock avoidance algorithm, which tests all the requests made by the processes for the resources. It will first test the request made by the processes, and then it checks for the safe state. And then the second step is it will check for the safe state, and it after granting the request, so system remains in the safe state. It allows the request whenever it finds the so safe state. At that time only it will allow the process to acquire the resources, and if there is no safe state, it does not allow the request made by the processes. So this is the concept of the banker's algorithm. So what is the concept here? Whenever a process so made a request to but access a resource, at first it will so test the request made by the processes, and then it will check for the safe state. So when it is only a safe state, at that time only it will allow the process to acquire the resources. Otherwise, it won't allow the process to acquire the resources. This is the banker's algorithm. Students, I hope you have understand the concept of the banker's algorithm. Yes? Yeah. Okay. Here, so what are the inputs to the banker's algorithm?
the first input is the maximum need of the resources by each processes. Okay, so maximum need of the resources by each process and currently allocated resources by each process and maximum free available resources in the system. So these are all the inputs for the Banker's algorithm. First one is the maximum need of resources by each process. So how many this resource, for example, say ABC. So ABC are the resources. So we will first input what are all the maximum need of the resources and currently allocated resources by each process and maximum free available resources. The request will only be granted under the below situation. So below condition. So if the request made by the process is less than or equal to the maximum need to that process. In the condition la mattunda and the request வந்து grant ஆகும். எப்ப? So if the request made by the process is less than or equal to the maximum need. And if the request made by the process is less than or equal to the freely available resources. Under these two conditions, if anyone fails meet, it won't allow the process to acquire the resources. So rendu condition may satisfy ஆனாதான் அது வந்து but allow பண்ணும் process. Yes, so எதுவும் doubts Commandant will have the right to question any individual, any place, any time, any man. Rule 3. The mode of operation will not be disclosed. So we will see one example here for the Banker's algorithm. So need is equal to maximum resources minus currently allocated resources. Okay, maximum resources minus currently allocated resources. And so example is, so what are all the input for the Banker's algorithms? So here maximum need of the resources by each process. So these are all the maximum need of the processes. So here we have three resources called this A, B and C, and these are all the processes P0, P1, P2, P3 and P4, and these are all the resources. This capital A, B and C. So these are all the inputs, no maximum need of the resources and currently but allocated resources by each process. So these are all the currently allocated resources. Okay. And so need of the processes means what? Maximum resources minus currently allocated resources. So here what? So need is under this A. What is the maximum resources for so P0? This 7. Okay. Minus currently allocated resources is equal to 0. That is why the number so in this place is equal to 7. And here so in the second column, so what is the maximum resources here? This 5 and minus currently allocated resources minus this 1. That is why this column is having this number 4. And like that, this 3 minus this 0 is equal to 3. Students, are you but able to understand this column? Yes, so need column. So, how to apply the that formula? I didn't understand that formula. Okay, this need. The formula is, so need column should be calculated like this. Maximum resources minus currently allocated resources. Okay, so this is the formula for finding the need. So here in the need, so what is the maximum for A? So what is the maximum for this this A maximum resources? 7. 7 no here. See here, this is the allocated resources, this is the maximum resources. So this is the 7. 7 minus currently allocated so resources is, but under this A and under the P0, it is a 0. That is why 7 minus, so 0 is equal to this 7. So purida ide in the column purida. Yes, ma'am. Yes, maximum column la vandu allocate oda adhigama or possible illa ma'am.
புரியலப்பா. மேக்ஸிமம் காலம்ல அலோகேட்டட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் 010 இருக்குல்ல, சாரி இப்போ 200 P1ல இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து 100 அந்த மாதிரி இருக்க பாசிபிள் இல்ல. இல்ல 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 வராது. எப்படி மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் should be high. ஓகே. ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே மேம், தேங்க் யூ. சோ புரியுதா இப்ப இந்த காலம் நீடு காலம்? எஸ் மேம். சரி, இந்த அவைலபிள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? திஸ் காலம் வந்து இந்த ரோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, அதாவது அவைலபிள் பட் இந்த ஒரு லைனை நான் மறந்துட்டேன். நீங்க வேணா எழுதிக்கோங்க உங்க நோட்ஸ்ல எழுதும் போது. சோ ஃபர்ஸ்டே நம்ம சொல்லிடணும் இது இந்த அதாவது இந்த ரிசோர்சஸ் வந்து இவ்வளவு நம்பர்ஸ் தான் அவைலபிள் சொல்லிட்டேன். ஆளுகளும் இருக்குமே. So for our particular example, there are totally so 10 so A resources. Okay, total number of the A resources is equal to 10, and the total number of the B resources is equal to 5, and the total number of the C resources is equal to 7. Okay, so but I forgot to write so mention the total number of resources available here. So A is equal to 10 and B is equal to 5 and so C is equal to 7. இங்க இப்ப வந்து அவைலபிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, what is the total number of resource so total number of the A resources 10. So 10 minus but allocated தான். நமக்கு வந்து allocation வந்து முடிஞ்சதுன்னா அது ஃபுல்லா முடிஞ்ச மாதிரி தானே அர்த்தம். ஸோ அவைலபிள் வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஸோ ஏ முழுக்க எவ்வளவு வந்து பட் அலோகேட் பண்ணியிருக்குன்னு பாருங்க. 2 + 3 3 + 2 5 வந்து அலோகேட் பண்ணியாச்சு. ஆனா டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கு அதுல? சாரி, 3 + 2 5 and 5 + 2 7 அலோகேட் பண்ணியாச்சு. பட் ஆனா ஏ வந்து 10 இருக்கிறதுனால அவைலபிள்ல வந்து A is equal to 3 here. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுதா இது? இந்த அவைலபிள் வந்து இந்த ரோ? எஸ் மேம். எஸ், அதாவது நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். A is equal to 10 and B is equal to 5 and so C is equal to 7. இங்க அவைலபிள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? வந்து டோட்டல் நம்பர் மைனஸ் அலோகேட்டட். ஸோ இங்க வந்து அலோகேட்டட் இந்த ரிசோர்ஸ் மட்டும் பாருங்க, A மட்டும். ஸோ 2 + 3 5 5 + 2 7. ஸோ 7 அலோகேட் பண்ணனால மிச்சம் வந்து அவைலபிள் எவ்வளவு இருக்கு? 3 தான் அவைலபிள் இருக்கு. இந்த 3 எப்படி வருது? நமக்கு டோட்டல் மைனஸ் திஸ் அலோகேட்டட். அதே மாதிரி B எவ்வளவு சொன்னேன்? 5 சொன்னேன். ஸோ இங்க Bல வந்து எவ்வளவு அலோகேட் ஆயிருக்கு? 1 1 + 1 2. ஸோ 5 - 2 is 3. And so total number of the C resources is equal to 7. So C ல எவ்வளவு வந்து பட் allocate ஆயிருக்கு? 2 + 1 3 and 3 + 2 5. So 7 minus this 5 is equal to 2. So this is the but available resources. சரியா? மேம் டோட்டல் சொல்றீங்களா? என்ன பண்ணும்? என்ன டவுட் பா? சாரி மேம், அந்த டோட்டல் சொல்றீங்களா மேம்? 7 10 5 7 சொல்றது அது கான்ஸ்டன்ட்டா இல்ல வந்து டிபெண்ட்ஸ் அபான் ப்ராசஸ் வேரியபிள் ஆகுமா மேம்? கான்ஸ்டன்ட் எல்லாம் கிடையாதுப்பா, ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தானே எடுக்கிறோம். அசம்ப்ஷன். ஆமா, அது ஆனா கான்ஸ்டன்ட் தான், அது அப்பப்ப மாறாது. கொடுத்துருவாங்களா மேம்? புரியல. கேட்டாங்கன்னா அது क्वेश्चन மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்களா? பட் ஆமாமா, क्वेश्चनலயே வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க அதெல்லாம். ஓகே மேம். அதாவது உங்களுக்கு क्वेश्चनல வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த பாருங்க, இப்ப இது மாதிரி கொடுத்துட்டு இப்ப வந்து பட் அலோகேஷன் மேக்ஸிமம் வந்து அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. பட் இந்த நீடும் இந்த அவைலபிளும் நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு okay ma'am, and there is a maximum and allocation is already there. You have to find available and need. Yes, yes. Yeah, okay. இந்த maximum எப்படி derive பண்றாங்கன்னு ஏதாச்சு? இப்ப இந்த क्वेश्चन வந்து இப்படி தான் இருக்கு பாருங்க. பட் now consider, so what happens if a process, so P1 request so one instance of A and so two instance of C. So இப்ப இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் சொல்லுங்க? இதுக்கு வந்து allocate ஆகுமா ஆகாதா? ஆகும் மேம். எதனால ஆகும்? அவைலபிள் A க்கு வந்து 3 இருக்கு, அப்போ 1 ஆகும். C க்கு வந்து 2 இருக்கு, ஆகும். So good. So this is the but answer, no?
So P1 if request pannina, we can so give or so give the so in this way the banker's algorithm will check whether the request is so can be granted or is not. அதே மாதிரி next question பாருங்க. So இந்த கொஸ்டினுக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். So what about request of 330 by P4? ஏக்கு ஆகாது மேம், பி தான் ஆகும். அதாவது P4க்கு ஆகாதுங்கறீங்க அப்படிதானே? P4க்கு ஆகாது, வந்து P0க்கு we can so grant the request. So can these be safely granted? Why or so why not? இத நீங்க explain பண்ணனும், அவ்வளவுதான். Students, I hope you understand the banker's algorithm thoroughly with so with an example. So shall we pass on to the next concept, students? மேம் இப்ப P4க்கு allocate ஆயிட்டா P0க்கு இருக்காதுல மேம்? இல்ல இப்ப P4க்கு நீங்க allocate பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் எங்க 3A இல்லையே அவேலபிள், A 3A இல்லையே. Bக்கு இப்ப allocate பண்ணிட்டா அப்ப ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிடுமா மேம்? எல்லாமே செக் பண்ணனும், எல்லா ரிசோர்சஸையும் செக் பண்ணிட்டு தான் அது வந்து முடிவே எடுக்கும். ஓகே மேம். ஓகே, it will check all the resources. அதான் இந்த கண்டிஷன் இப்ப போய் பாருங்க, இப்ப புரியும். If the request made by the process is so less than or equal to the maximum need, and if the request made by the process is so less than or equal to the freely available resources. So இப்ப உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கண்டிஷன். இப்ப அது வந்து less than or equal to இந்த வந்து freely available பாக்கும்போதே இது என்ன ஆயிடுது, the 3 is greater than 2. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே இது வந்து இதாகாதுல allocate ஆகாதனால எதுக்குமே allocate பண்ணாது. புரியுதா? ஓகே மேம். எஸ் மேம். Students, shall we pass on to the next concept? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So deadlock detection and recovery, again and again the same concept that you can study. So preempt, roll back, and kill a process, kill all process like that. So then, so we will directly, the next concept is the introduction to memory management. So here we will see about the main memory and the virtual memory. Okay. So today we will so discuss about the main memory concept. So till this point, what are the concepts we discussed so today? Till this point. Synchronization, Semaphores, and Deadlocks. Semaphore and the classical problems of the so synchronization, like a producer-consumer problem and the dining philosopher's problem and so readers-writers problem. And we came to deadlock so concepts. And in the deadlock, prevention and avoidance. So what are all the how to avoid the deadlocks and what are all the conditions for a deadlock? Banker algorithm. And also we saw an algorithm for deadlock avoidance, the banker's algorithm with an so with one example. But I hope so till this point you that you people understood the concepts thoroughly, no? So இது வரைக்கும் யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? No ma'am. Okay. மேம் இந்த PDF அனுப்புவீங்களா மேம்? இந்த PDF நான் வந்து இன்னைக்கு தாமா அனுப்புவேன். Okay. நேத்து அனுப்பல நான் உங்களுக்கு. So today I will send you the PDF. Thank you ma'am. Okay. So next we will see the memory management. So what are all the goals and the tools of the memory management is this will allocate the memory resources among the competing processes. So this is also one of the main the main part or the main chapter in your operating system. So be careful in attending the class. So keep your full focus in this.
So memory, this will allocate the memory resources among the competing processes, and it provide isolation between the processes and a convenient environment for programming. So these are all the goals of memory management. It will allocate, it will provide isolation, and it will provide the convenient environment for programming. And these are all the tools for the memory management based on the limit registers, swapping, segmentation, paging and the page tables, and the virtual memory. These are all the tools for the memory management based on the limit registers, swapping, segmentation, paging and the page tables, and the virtual memory. So let us see first what is the difference between the logical and the physical address in the operating system. Here the fundamental difference between the logical and the physical address is that logical address is generated by the CPU during a program execution. Okay, logical address is what? It will be generated by a CPU during a program execution, whereas the physical address refers to a location in the memory unit. So as a programmer, we can't see the physical address in your memory unit. That is why the CPU is generating a logical address which will be understandable by the programmer. So this is the main difference between the logical address. So the logical address will be generated by a CPU during the program execution, and the physical address refers to a location in the physical location in the memory unit. There are also some other differences that you can study by yourself. And then, so what do you mean by base and the limit register? The first two tools of memory management is the base and the limit registers. What do you mean by base and the limit registers is a pair of base and the limit registers define the logical address space. So base register that holds the smallest legal physical memory address, while the limit register. So simply I will tell what do you mean by base and the limit registers. And the base register will tell you the starting point of the address. For example, if I am writing one word or writing one paragraph in a Word document, so for that particular paragraph, that base, so it will be stored in the physical memory, So the base register will tell you what is the starting address of this para, and the limit register will tell you what is the limit for this particular para. It will tell you limit na in a size. So limit refers to the size of the para or the data. Here the next main concepts of the dynamic loading and dynamic linking. What do you mean by dynamic loading is? So this is the definition. At a point of time, all the programs are loaded in the main memory for the execution. Sometimes complete program is loaded into the memory, but sometimes a certain part or routine of the program is loaded into the main memory only when it is called by the program. This mechanism is called by the dynamic this loading. So what do you mean by dynamic loading is? So whenever sometimes the whole program will be loaded into the main memory, sometimes the whole program will not be entered into the main memory. Then and there, for example, tell some examples for the dynamic loading. Whenever we want, at that time only we will call the program, and the program will be executed. Students, tell me some example for the dynamic loading. So these are all the known portion for you. So dynamic loading. Calculator. When can we take functions or unless until we clear the memory will be there. Yes. Okay. So one way it is right. So next யாரோ சொன்னாங்க சொல்லுங்க. Next ஒரு girl பேசுனீங்கம்மா சொல்லுங்க. Function calling, madam. Function calling. So exactly. Good. So this is called as the dynamic loading. So in our main program, we don't write the functions. So the functions will be writing
separately. So whenever we need the function, at the time only the main program will call the function. At that time only that function will be loaded in the main memory. This is called as the dynamic loading. Okay, புரியுதா இப்ப? அதாவது எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே எல்லா ப்ரோக்ராமையும் எடுத்து மெயின் மெமரியில போடாது. பட் இன் ஆர்டர் டு சேவ் த ஸ்பேஸ், it will first load the main memory, and whenever we need at that time only it will place the function code in the main memory and also execute the code, and then again it will be replaced in the storage space. This is called as the dynamic loading. And what do you mean by dynamic linking is the same concept only. At times one program is dependent on some other program. So in such a case, rather than loading all the dependent programs, CPU links the dependent programs to the main executing program when it is required. This mechanism is known as the dynamic linking. So இது ஒரு 2 marks question மாதிரி அவ்வளவுதான். Next வந்து swapping concept. Okay, so what do you mean by swapping? Yes, so a process needs to be in the memory for for the execution, but sometimes there is not enough main memory to hold all the currently active processes in a time sharing system. So whenever we want to execute a process, that process should be in the main memory for the execution, but sometimes the main memory space, the size of the main memory is not okay. So a process should be loaded into the main memory for the execution. If suppose the size of the main memory is very small, so how to execute the process in the main memory? Okay, this is the concept. At that time it will do what? So excess processes are kept on the disk and brought into the run dynamically. அதாவது எப்பெல்லாம் இந்த மெயின் மெமரியோட ஸ்பேஸ் கம்மியா இருக்கோ அப்ப என்ன பண்ணும்? The excess process will be kept on the disk and brought into the run dynamically. எப்பெல்லாம் வேணுமோ அப்ப மட்டும் அந்த ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ்ல இருந்து மெயின் மெமரி எடுத்துக்கும். This process is called as the swapping. So swapping is the process of bringing in each process in the main memory, so running it for a while, and then putting it back to the disk. So என்ன பண்ணும்? So this is our operating system. This is our main memory. Here two processes are there, process 1 and process 2. So first this process, so P1 will be executed here, and whenever this P2 wants to execute, at that time the P1 will be swapped out and the P2 will be swapped in. This is called as this process is called as the swapping process. Students, புரியுதா swapping na enna? So எதுக்காக swapping வேணும்? Why do we need the swapping? Main memory storage இல்லாத போது process. Yes, so when the size of the main memory is very less or so enough, is not enough, at that time மறுபடியும் so next concept is contiguous memory allocation. So நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு இதுல வந்து ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம்ல. சோ கொஞ்சம் உட்கார்ந்து படிங்க, அப்பதான் கொஞ்சமாவது புரியும். இல்லாட்டி எல்லாமே இல்ல ஒரே மாதிரி என்னவோ மெமரி வரும் உங்களுக்கு. ப்ராசஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வரும் ப்ராசஸ்ங்கிறது, இந்த டைனமிக் வரும், ஸோ எல்லாமே வரும் உங்களுக்கு. ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, கொஞ்சம் புரிஞ்சுட்டு படிங்க. ஏன் புரியலைன்னா தயவுசெய்து கேளுங்க. So contiguous memory allocation. So in a contiguous memory allocation, each process is contained in a single contiguous block of the memory. Okay, contiguous memory allocation na each process is contained in a single contiguous block of memory. So here the memory is divided into several fixed size partitions, and also each partition contain exactly only one process. So when a partition is free, a process is selected from the input queue and also loaded into it. The free blocks of the memory are so called as these holes, the set of holes. Okay, so this is the contiguous memory allocation is nothing but
here we will divide the memory space into several fixed size partitions, and in these fixed size partitions we will put the process. So whenever the processes are in the ready queue, if any partition is so free, that we this operating system will get the process from the queue and put it in the hole. So this is called as the contiguous memory allocation. அதாவது வரிசையா எந்தெந்த ஹோல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கோ அங்க கொண்டு இந்த ரெடி கியூ நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஜாப் கியூ, ரெடி கியூ, வெயிட்டிங் கியூ, அது மாதிரி ரெடி கியூலேருந்து இந்த ஓஎஸ் ஒவ்வொரு ப்ராசஸா எடுத்து இந்த ஸ்லாட்ல போடும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த கான்டிகுவஸ் memory allocation. And the next concept is the fragmentation. So for this fragmentation, I want to share some other PPT, so PDF. Students, are you able to see my screen? This is fragmentation. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So இது வரைக்கும் புரியுதா? contiguous memory allocation, அப்புறம் dynamic loading, dynamic linking and swapping. So okay, what is the problem with the contiguous memory allocation here? So in contiguous memory allocation, whenever the processes come into RAM, space is allocated to them. These spaces in the RAM are divided either on the basis of the fixed partitioning, but or dynamic partitioning. Okay, as the process gets loaded and removed from the memory, these spaces get broken into the small pieces of the memory that it can't be allocated to the coming processes. This problem is called as the fragmentation. So fragmentation na enna? Once the first process அந்த ஸ்லாட்ல இருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகி வெளியில போயிடும். ஒன்ஸ் அது வெளியில போச்சுன்னா என்ன ஆகுது? இந்த மெமரிலாம் again it will be divided into number of pieces. As the process gets loaded and removed from the memory, these spaces broken into small pieces of the memory that it can't be allocated to the coming processes. This problem is called as the fragmentation. So உங்களுக்கு ஒரு example சொன்னா புரியும். So just to see the example. So fragmentation is an unwanted problem where the memory blocks cannot be allocated to the processes due to their very small size, and the blocks remain unused. Okay, fragmentation ki that definition. Fragmentation is an unwanted problem. So where the memory blocks cannot be allocated to the processes due to the small size, and the blocks remain unused. So there are two kinds of fragmentation are there: internal fragmentation and the external fragmentation. What do you mean by internal fragmentation is, so in this type of fragmentation, the process is allocated a memory block of the size more than the size of that process. So in this fragmentation, the process is allocated a memory block of size. That is, the size of the memory will be greater than the size of the process here. So due to this, some part of the memory is but unused, and this causes the internal fragmentation. So internal fragmentation is simple. When the size of the memory is greater than the size of the processes, some portion of the memory will be wasted. This is called as the internal fragmentation. For example, suppose there is a fixed partitioning. So here, this particular memory is divided into 2 MB, so 4 MB, 4 MB and the 8 MB blocks. Okay, here enna pannaprom, so there is only one process P1 which is having the total, the size of the process is 3 MB here. Okay, so when the P1 is put into this block, so when the size of the P1 is equal to 3 MB, there is only 1 MB will be wasted internally, so inside the memory. This is called as the internal fragmentation. Allocating memory block, that is the 4 MB for process P1, which is having only 3 MB so size. Students, உங்களுக்கு புரியுதா இது? This internal fragmentation.
Hello, யாராவது இருக்கீங்களா? Yes. Okay, so this is the internal fragmentation. Yes, ma'am. And how to remove the internal fragmentation. So this is one problem here. So we are wasting our space of the memory here. And what is the solution for this internal fragmentation? This problem is occurring because we got fixed the size of the memory blocks. This problem can be removed if we use the dynamic partitioning for allocating space to the processes. So what is the so why this internal fragmentation is so happening is, so since the memory blocks are the fixed sizes, that is why we are wasting the internal memory. So in order to avoid the internal fragmentation, the dynamic partitioning should be there for the processes. So in a dynamic partitioning, the process is allocated only that much amount of space which is required by the processes. So there is no internal fragmentation. So this is one solution. And so external fragmentation. So the second type of problem is the external fragmentation. அதாவது ஃபிக்ஸட் சைஸா நீங்க வந்து மெமரியை பிளாக்கா பண்ணும்போது என்னது இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அக்கறாது. ஓகே, நம்ம டைனமிக்கா வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ப்ராசஸ்க்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தா some other problem is happening, that is called as the external fragmentation. So in this fragmentation, but although we have total space available that is needed by a process, still we are not able to put that process in the memory because that space is not contiguous. This is called the external fragmentation. So once again நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன் உங்களுக்கு. So in the figure மட்டும் பார்த்துக்கோங்கப்பா. So we have so 4 processes, P1, P2, P3 and the P4. See the size of the processes in the example. So this P is P2, suppose in the above example, if 3 new process, okay, once again, P2, P3 and P4, so come with the sizes 2 MB, 3 MB and the 6 MB. அதாவது P2 வந்து 2 MB, P3 வந்து 3 MB and P4 வந்து 6 MB. Now these processes, so get the memory blocks of the size 2 MB, 4 MB and the 8 MB. Okay, இங்க பாருங்க. அதாவது P2க்கு வந்து 2 MB, அப்புறம் P3க்கு வந்து 4 MB and வந்து P4க்கு வந்து 8 MB. இதோட சைஸ் அந்த ப்ராசஸோட சைஸ். And so now if we closely but analyze the situation, then process P3, அதாவது இதெல்லாம் but unused space-ஆ இருக்கு. P3ல வந்து 1 MB unused-ஆ இருக்கு, P4ல வந்து 2 MB unused-ஆ இருக்கு. So again causing internal fragmentation. So a total of the 4 MB space is so wasted here. That due to the internal fragmentation. இங்க பாருங்க, இங்க 2 MB waste ஆயிருக்கு, 1 MB and here also 1 MB, here also 1 MB. இது மாதிரி எல்லாமே waste ஆயிருக்கு. So how to remove the so external fragment. So now suppose a new process of the 4 MB comes, though we have a total space of the 4 MB, still we can't allocate this memory to the processes. This is called as the external fragmentation. இப்போ இங்க வந்து நமக்கு வந்து 2 MB, so 1, 3, 4 and 5 இருக்கு. இப்போ இங்க ஏதாவது ஒரு நியூ ப்ராசஸ் வந்து allocate பண்ணலாம்னா பண்ண முடியாது. அது ஏன்னா அது வந்து கான்டிகுயஸா இல்லை இந்த ஸ்பேசஸ். So this problem is called as the external fragmentation. Students, உங்களுக்கு புரியுதா இன்னும் வந்து external fragmentation என்னன்னு? Yes ma'am. Yes ma'am. புரியுதா? So how to 1 MB, சொல்லுங்க. if there is an 1 MB means it can allow it. What? The external has an 1 MB if they can allow it. If the size of the process is equal to 1 MB, we can allot. Yeah, okay. அதாவது இப்ப சைஸ் அதை விட ஜாஸ்தியா இருந்தா கான்டிகுயஸா நம்மளால அலாட் பண்ண முடியாது. So how to remove the external fragmentation? This problem is occurring. அதாவது நான் வந்து சிம்பிளா சொல்றேன்.
இப்போ ஒரு மெமரியில நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்னா அந்த ப்ராசஸ் வந்து மெமரியில லோட் ஆகணும். பட் பட் அதுவுமே எப்படி லோட் ஆகணும், நம்மளுக்கு கண்டினியூஸா லோட் ஆகணுங்கிறோம். அதாவது கான்டினியூஸா இருக்கணும் அந்த ப்ராசஸ். அங்க ஒண்ணு இங்க ஒண்ணு இருந்தா அதால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. ஸோ அது மாதிரி அது வந்து லோட் ஆகும்போது தான் என்ன சொல்றோம், ஃபர்ஸ்ட் மெமரியை வந்து பிளாக்கா, அதாவது வந்து ஃபிக்ஸ்டு சைஸா நம்ம வந்து பிளாக்ஸா மெமரியை பிரிச்சோம்னா என்ன பண்றோம், அதுல நிறைய வேஸ்ட் ஆகுதுங்கிறோம் இன்டர்னலா. அப்படிதானே? ஸோ இன்டர்னலா வேஸ்ட் ஆகுது நம்மளுக்கு வந்து இது, அதாவது இந்த வந்து மெமரி ஸ்பேஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் த இன்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன். சரி, அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா என்ன சொல்றோம், மெமரியை ஃபிக்ஸ்டா நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணக்கூடாது, டைனமிக்கா தான், அதாவது அக்கார்டிங் டு த ப்ராசஸ் வந்து சைஸ் வந்து நம்ம மெமரியை டிவைட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வந்து டைனமிக் வந்து பார்ட்டிஷனிங் பண்றோம். பட் டைனமிக் பார்ட்டிஷனிங்லையும் பாத்தீங்கன்னா என்ன வருது, எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் வருது. ஒன்ஸ் அந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆன பிறகு என்ன ஆகுது வந்து, பட் அடுத்து வெளியில இருந்து இன்னொரு ப்ராசஸ் வரும்போது இந்த வந்து கான்டினியூஸ் அலோகேஷன் பண்ண முடியாதனால என்ன வருது, எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன், அந்த ப்ராப்ளம் வருது நம்மளுக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? புரியுதா உங்களுக்கு? பிகாஸ் பின்னாடி வர்றது எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். So how to remove the external fragmentation? This problem is occurring because we are allocating memory continuously to the processes. நம்ம ப்ராசஸை கண்டினியூஸா பிளேஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், அதனாலதான் இந்த ப்ராப்ளம் is occurring. Because in the previous example, though we have the 5 MB or the 4 MB spaces, we can't allot a processes to these spaces because it is the break-ஆ இருக்கிறனால, அதாவது contiguous-ஆ இல்லாதனால we can't allot. That is why this problem is occurring, because we are allocating memory continuously to the process. So if we remove this condition, external fragmentation can be reduced. This is what done in paging and segmentation. So in the external fragmentation you remove பண்றதுக்காக தான் two mechanisms we have, paging and segmentation. So this is one solution for removing the external fragmentation. But another way to remove the external fragmentation is the compaction. So what do you mean by compaction? When dynamic partitioning is used for the memory allocation, then external fragmentation can be reduced by merging all the free memory together in one large block. அதாவது ஒரு இது மெக்கானிசம் என்னன்னா paging and segmentation பண்ணணும். So we will see what we mean by paging and segmentation in detail in the next slide. The second solution for the external fragmentation is the compaction. So compaction is nothing but we have to merge all the free spaces into only one single space. Okay. Otherwise, this technique is also called as the defragmentation. Okay. So these are the solutions for the external fragmentation. Students, I hope you understand the fragmentation, this part. No? Fragmentation, what do you mean by internal fragmentation and also the external fragmentation? So any doubts here? No, ma'am. Okay, so shall we pass on to the paging concept? Yes, yeah, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So paging, but I hope the screen is visible now. Yes, ma'am. So here, what is the need for paging? So in order to avoid the external fragmentation, so need for paging, let us consider a process P1 of size 2 MB and the main memory, which is divided into 3 partitions. Out of the 3 partitions, 2 partitions are holes of the size 1. So what is the concept here? We are having one process P1 of size. The size of the P1 is equal to 2 MB. And also we have one main memory, which is divided into 3 partitions. That so each and that every partition is having the size of the only 1 MB size. P1 needs 2 MB space in the main memory to be loaded. Okay.
we have two holes of the 1 MB each, but they are so not contiguous, because the main memory portion is the not contiguous one. We have divided the main memory into 1 MB, 1 MB, 1 MB. So like the 3 partitions. But although there is 2 MB space available in the main memory in the form of the holes, but that remains useless. That is, it becomes the contiguous. But until it becomes the contiguous, this is a serious problem to address. We need to have some kind of mechanism which can store so one process at different locations of the memory. Okay. நம்ம இதுவரைக்கும் என்ன பண்ணோம், ஒரு ப்ராசஸை ஒரே ஒரு லொகேஷன்ல மட்டும்தான் கான்டிகுயஸா பிளேஸ் பண்ணோம். But in order to avoid the external fragmentation, so what is the mechanism here? We need to have some kind of mechanism which can store the one process at different locations of the memory. This is the idea of the paging. But idea behind the paging is to divide the process in pages. And also we can store them in the memory at different partitions. So this is the main concept behind the paging. So what paging is telling? It is telling, so like the memory partitions, but also divide the pages and also place the processes in the different portions in the memory, so main memory. This is the main idea behind the paging concept. Students, the paging, so what is the idea behind the paging? So divide the processes also into the different portions and store the processes in the main memory in the different places. This is the main concept behind the paging. So இதான நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்ல பார்த்தோம். தனித்தனியா இருக்கனா நம்மளால ஸ்டோர் பண்ண முடியல ப்ராசஸை இல்லையா? ஸோ கான்டிகுயஸா இல்ல அப்படின்னு சொன்னோம். அதனால பேஜிங் என்ன சொல்லுது? ஸோ நீ வந்து கான்டிகுயஸா அதான் வந்து ப்ராசஸை ஸ்டோர் பண்ணணும்னு இல்லை, நீ வந்து வேற வேற பிளேசஸ்லயும் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் பேஜிங்கோட மெயின் ஐடியா. So paging with example, okay. So the main idea behind the paging is to divide each process in the form of the pages. So the partition of the process is called as the pages, and the main memory will also be divided in the form of the frames. The partition of the main memory is called as the frames, and the partition of the process is called as the pages. So one page of the process is to be stored in one of the frames of this memory. The pages can be stored at the different locations of the memory, but the priority is always to find the contiguous frames of the holes. That contiguous you can store the pages in the memory or process in the memory. Contiguous you can store the process in the different locations. So pages of the process are brought into the main memory only when they are required. Otherwise, they reside in the secondary storage. So whenever they are required, at that time only it will be come to the main memory. Otherwise it will be stored in the secondary storage. And different operating system defines the different frame sizes. The sizes of each frame must be equal. So idella the main concept. That each and every frame size should be equal. Considering the fact that the pages are mapped to the frames in paging, page size needs to be assigned as the page. இது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த மேப்பிங் எப்படின்ட்டு. ஸோ இங்க பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இங்க வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ வந்து இதுதான் மெயின் மெமரி. ஸோ மெயின் மெமரியை பார்ட்டிஷன் பண்ணும்போது அதுக்கெல்லாம் வந்து ஃப்ரேம்னு நம்ம வந்து நேம் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி ஒரு ப்ராசஸை டிவைட் பண்ணும்போது அதுக்கு பேர் பேஜஸ்னு நேம் கொடுக்குறோம். ஸோ இதுதான் மேப்பிங். ஸோ ஒவ்வொரு பேஜும் என்ன ஆகும், ஒவ்வொரு ஃப்ரேம். So in order to map the page to the frame, so both the size of the page and the frame should be same. Students, so புரியுதா அது வரைக்கும்? Yes ma'am. Yes, ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்கப்பா, அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ இங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஸோ அதுதான் இங்கே ஃபுல்லாக டெக்ஸ்ட்ல இருக்கு. ஏன்னா அப்படியே இது ஃபோர்கோ பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க. இதில் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஹியர் the memory size is equal to 16 KB. Okay, the main memory size is equal to 16 KB. So that's why we are partitioning this main memory into 60 KB. So 1 KB. So each and every frame will have the 1 KB size
So this is the main memory, and we are having simultaneously 4 processors like P1, P2, P3 and P4. And the size of the, so 4 processors are equal to 4 KB. Okay, P1 ku 4 KB da. So 1 second students. 1 second. So consider, so this is our main memory, which is like the size of the main memory is equal to 16 KB, and it has been divided into 16 frames of size, so only 1 KB each. And we are having 4 processors, P1, P2, P3 and P4, and these 4 processors are having the same size, which is equal to 4 KB. Okay, so each and every processors, the size is equal to 4 KB. And here the process is also divided into 4 blocks. This is 1 KB, 1 KB, 1 KB, 1 KB. So the division of the processes are equal to, these are called as the page, and these are called as the frames. So here the P1 is also mapped to this the main memory contiguously. So this, so like this, P2 is so mapped to the next, so 4 blocks, and P3 is so mapped to this one, and P4 is also mapped to this one. Okay, this is called as the paging here. So this is the first instance or the first moment. Okay, at the particular time, P1, P2, P3 and P4 has been so loaded into the main memory like this. Here, let us consider that P2 and P4 are, so go to the waiting state after some times. But after some time, the P2 and the P4 have been, so go to the waiting state. அதாவது கொஞ்சம் டைம்க்கு அப்புறம் P2 P4 வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு மூவ் ஆன பிறகு என்ன ஆகும்? Now 8 frames become empty, and therefore other pages can be loaded in that empty place. The process P5 of size 8 KB is waiting inside the ready queue. P2 and P4 has been removed from the main memory, and in the ready queue, which is so waiting in the ready queue is P5 of so size 8 KB. So given the fact that we have this 8, so P2 P4 pochna ennagu in the space galiyagum at in the space galiyagum, which is a non-contiguous one. So given the fact that we have these so 8 non-contiguous frames available in the memory, and paging provides the flexibility of storing the process at the different places. Therefore we can load the pages of the process, the P5 in the places of P2 and P4. So P5 inga varudhu, so P2 layum P4 layum we can store the process. So this is the concept of paging.
So இதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இது மாதிரி தனித்தனியா இருந்தா we can't store the pages no. That is why, but under the concept of the paging, the process is also has been divided into number of pages in order to store in the non-contiguous spaces. This is the main idea behind the paging. Students, இந்த diagram உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன். So paging உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, we will understand. So paging is a non-contiguous memory allocation technique. The logical address generated by the CPU is translated into physical address. So logical address, physical address, and one main component of a paging is the page table. Okay, so this is a tool for paging. So page table is a data structure. It maps the page number, so referenced by the CPU, to the frame number, so where that page has been stored. So page table will tell you where to map the particular process to a particular frame. Okay, so this is a data structure, and these are all the characteristics of the page table. So page table is stored in the main memory. Number of entries in the page table is equal to number of pages. Number of pages na the process ulla divisions. Number of pages in which the process is divided. Page table, so base register, it contains the base address of the page table, and also each process has its own independent page table. So each and every process will have this independent page table, and the page table will tell you how to map the pages to the frames. So this is the working of the page table. Okay. So how the pages are stored in the frames is nothing but the main memory. So this is the page table base register. It will be added with the referenced page number, and this addition of the page table base register and the referenced page number will also give you the frame number, and this and the particular page will be stored in the particular frame number. Okay, this is the page table. Obtaining the frame number with the help of the page table. So இதான் இங்க சொல்லிருக்கு. Page table base register provides the base address, and the base address of the page table is added with the page number referenced by the CPU here. So it gives the entry of the page table containing the frame number, so where the referenced page is stored. So புரியுதா இந்த diagram working of the page table? Students, page table புரியுதா? Yes ma'am, understand ஆச்சு. Okay. So this is the page table. So this is a structure of a page table. Okay. So the page table entries are frame number, present or absent, and protection, reference, catching, and dirty. So these are all so this is compulsory field, and these are all but optional field. Frame number means what? It will indicate what is the frame number for a particular page, and the present or absent will tell you whether the page is a valid or not a valid page. Okay, so frame number will tell you the frame number of a particular page, and present or absent will tell you whether a page is the valid or not page. Valid or it's not. Valid or not na enna at the particular moment and the particular page வந்து main memory ல இருக்கா இல்லையாங்கறத சொல்லும். நம்ம என்ன பண்றோம், main memory அப்பப்ப நம்ம swap பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லையா pages. So present or absent bit will tell you whether that particular page is present in the main memory or is not. And the protection bit means what? So protection will tell you this bit is sometimes called as the read or the write bit. So இங்க வந்து if only read operation but allow பண்ணனும்னா the bit will be set to 0. இல்ல both the read and write operation allow பண்ணா this will be set to 1. This is called as the protection bit. And the reference bit, and reference and catching and dirty, and the reference bit will tell you specifies whether the page has been referenced in the last clock cycle or not. Already in the page நம்ம refer பண்ணிருக்கோமா இல்லையாங்கறத சொல்லும். So if the page has been referenced means it will be set to 1, otherwise it will be set to 0.
and so catching. So this bit enables or disables the catching of the page. Whenever freshness in the data is required, then catching is disabled. If catching of the page is so disabled, means it will be set to 1, otherwise it will be set to 0. And a dirty bit, it will sometimes called as the modified bit. Adha and the page modify pannirpoma illayangradha sollum. So this bit specifies whether the page has been modified. If the page has been modified, means it will be set to 1, otherwise it will be set to 0. So இதெல்லாம் நீங்க படிச்சாலே புரியும். So ரொம்ப இதுல வந்து time spend பண்ண விரும்பல. Okay, so this is the structure of a page table and memory allocation. So there are 3 memory allocation. It is of 3 types: first fit, best fit, and the worst fit. So what do you mean by first fit? Means the first hole that is so big enough to allocate the program, and the best fit means the smallest hole that is big enough to allocate the program, and so worst fit means the largest hole that is big enough to allocate the program. சரியா? And the segmentation. So இதோட நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். So this is only a very small concept. ஏன்னா ஒரு பேஜிங் ஓடையே செக்மெண்டேஷன் சொன்னாதான் புரியும். Otherwise it is very difficult to understand the concept of segmentation. Students, I hope the paging concept is clarified to you, no? Paging concept புரிஞ்சதா அது வரைக்கும்? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Up to this. Okay. Yes, ma'am. So what is the need for paging? So what is the need for paging, students? To divide process and pages, store the memory in different holes. Equal to To divide the so why do we need paging? To divide the process and pages to store them in memory at different holes. Yes, good. So, but in order to avoid the contiguous memory allocation, we need the paging. Okay. Yes. Good. So segmentation. So in operating system, segmentation is a memory management technique in which the memory is divided into variable size parts. So in the paging, so what we did, we have divided both the memory and the process into but equal size parts. But here in the segmentation, the memory management technique in which the memory is divided into variable size parts. So each part is so known as the segment here. So in the paging, the memory partition is called as the frames, but here, whereas in the segmentation, the memory partition is called as the segments. So here also, like the page table, we have the segment table also. So here the segment table is stored in one of the segments. So segment table contains mainly 2 information. The first one is the base address and the next one is the limit, that is the length of the segment. So why we need the segmentation? Okay, so till now we were using the paging as our main memory management technique. Paging is so more close to operating system rather than the user. Paging is very close to the operating system rather than this user or the programmer. It divides all the process into the form of the pages, but operating system does not care about the programmer's view. So what they are trying to telling here is, if we want to store the process and but allied programs in a single space or contiguously, so how can we store the process? If for example எனக்கு ஒரு program இருக்கு, ஒரு பெரிய program, அதுல எனக்கு வந்து இது வந்து mostly paging is the operating system friendly memory management technique. But segmentation பாத்தீங்கன்னா programmers friendly technique தான் வந்து segmentation. இப்போ எனக்கு ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து எனக்கு கண்டினியூஸாக ஸ்டோர் பண்ணணும், அதாவது ப்ரோக்ராமை ஸ்டோர் பண்ணணும், அதுக்கு ரிலேட்டட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் அதுக்கு ரிலேட்டட் லைப்ரரிஸை ஸ்டோர் பண்ணணும்னா we need the segmentation. பட் உங்களுக்கு இதில் பேஜிங்கில் என்னாச்சு, ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து எங்கே வேணாலும் ஸ்டோர் ஆகும், சரியா? இட் டிக்ரீசஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த சிஸ்டம். Here, operating system does not care about the programmer's
this view, it may divide the same function into different pages, and those pages may or may not be loaded at the same time into the memory. That divide பண்ணிட்டு same time memory load பண்ணாம இருந்தா it decreases the efficiency of the system. It is better to have segmentation which divides the process into the segments. So, and also each segment contains the same type of functions such as the main function and included in one segment, and a library function can be included in the but other segment. Okay, இங்க வந்து எப்படி ஒரு segment வந்து main memory ல place ஆகுங்கிறது தான் இது வந்து mapping. So translation of the logical address into the physical address by segment table. So CPU சொல்லுங்க. ஏன்னா கரெக்ட் இல்லப்பா அங்க இருக்குனால. So the segment number is so mapped to the segment table. இங்க பாருங்க. So this is the mapping of a segment to a main memory. So CPU will generate the segment. Okay. So CPU will generate the logical address. The component of the logical address is so segment number and the but offset. So whenever it is so creating a segment number or creating a logical address, this segment number will be mapped to the segment table. If suppose the segment number is equal to 2, it will be mapped to the corresponding segment number which is present in the segment table. The segment table will have so both the base address and the limit address. So base address is nothing but the starting of the page, and the limit is equal to the size of the page. Okay. Okay. So here it will check. So once the CPU creates the logical address, it will check whether the but offset is so less than or equal to the less than the limit address. அதாவது இந்த பட் ஆஃப்செட் வந்து இந்த லிமிட்டை விட லெஸ்ஸா இல்லையான்னு பார்க்கும். ஸோ லிமிட்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன், சைஸ் ஆஃப் த பேஜ். ஒன் செகண்ட். So இங்க வந்து இந்த but offset will be checked with the limit. If the but offset is only less than the limit, then only it is a valid segment. Otherwise it will be this invalid address. When it is a valid address, the base address will be but added with the but offset, and that will be given the so segment, that is the segment frame, and it will be mapped to the so physical address space, that is the main memory. Students, இது புரியுதா இந்த மேப்பிங் உங்களுக்கு? மேம் அந்த லிமிட்ன்றது இதுல எதை மேம் மீன் பண்றாங்க? அதான் லிமிட்ங்கிறது சைஸ் ஆஃப் த பேஜ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா 1 KB சைஸ் 2 KB சைஸ்ன்னு சொன்னோம் இல்லையா, இதுக்கு முன்னாடி பேஜிங்ல அதுதான் லிமிட். இப்போ அந்த லிமிட் வந்து இப்போ இந்த லாஜிக்கல் அட்ரஸ்ல வந்து செக்மெண்ட் நம்பரும் இருக்கும் பட் ஆஃப்செட்டும் இருக்கும். எப்போ அந்த லிமிட் வந்து லெஸ் தென் வந்து பட் ஆஃப்செட்டா இருக்கோ அப்பதான் தட் இஸ் எ வேலிட் அட்ரஸ்ன்னு அர்த்தம். அதர்வைஸ் இட் இஸ் எ இன்வேலிட் அட்ரஸ். ஸோ இன்வேலிட் அட்ரஸ்னா மேப்பே பண்ணாது, இங்க பேஜிங்க்கு இங்க வந்து மேப்பிங்லேயே வராது. ஸோ வேலிட் அட்ரஸா இருந்தா மட்டும் அந்த செக்மெண்ட் நம்பரை எப்படி கண்டுபிடிக்கும்? It will be this offset will be but added with the base address, and it will so give you the segment, that is the frame number or the segment number, so that the particular segment will be so mapped to the segment 2 here. So இது வந்து base, இது வந்து base address-ஆ இருக்கும், இது வந்து limit-ஆ, இது வந்து base-ஆ இருக்கும், இதுதான் இதோட சைஸ். நான் இங்க சொல்லியிருப்பாருங்க லிமிட், இதுதான் இதோட சைஸ். சரி, இப்படிதான் செக்மெண்ட் டேபிள்ல அது வந்து மேப் ஆகும், அதாவது மெமரியில போய் மேப் ஆகுறது. புரியுதா இது? The mapping of segmentation. Yes ma'am. Okay. So what about others?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, ma'am. So you can study the advantages and disadvantages of segmentation. Okay. So so these are all the concepts. Okay. So paging and segmentation are very important concepts in operating systems. So don't leave these concepts for your so exam portion. Okay. And also that CPU scheduling algorithms, நிறைய definitions இருக்கு. So sit and study the concepts. So then only you will so know the concepts, operating system concept. This is a very interesting concepts also. But I hope you have understand the concepts of what we have discussed in our class today. No? Is there any doubts till now? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay, fine. So we will so meet by next Saturday by 3 p.m. Okay? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Madam. Okay. Thank you. Madam, I am from Kerala. Okay. I want to know the when is our exam starts. Okay. Okay. Your approximately your so examinations will be start by so second week of yes March. Second week of March. Yes. One exam fee link is available in the website. Is for our examination fee payment link. But are you in the WhatsApp group? No, madam. No, ma'am. Then so give Please your number. So your students that your so batchmates are having the WhatsApp group. And also but add your number in the WhatsApp group. Students, so any one of you take his number and but add him in the WhatsApp group. Okay, I will give the number to in the chat box. Yes, yes. Okay, please add it. Okay, thank you, ma'am. Okay, okay. And yes. Can you share this PDF? Yes, yes. Definitely, I will share the PDF now. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. So any other question? Next week also same link இல்ல? Next week உங்களுக்கு வந்து next அந்த லிங்க் கொடுத்திருக்குமேப்பா இல்லப்பா வந்து இந்த லிங்க் இல்ல some other so different link for the next week. வெப்சைட்ல இருக்கு. மேம் வீக்டேஸ்ல கிளாஸ் இருக்காதா மேம்? வீக்டேஸ்ல என்னால எடுக்க முடியாது. I will come late to my home. ஓகே ஓகே. இல்ல மேம் எல்லா கிளாஸுமே இது வரைக்கும் இருந்த கிளாஸ்லாம் வீக்டேஸும் இருந்தது. சோ அதான் கேட்டுக்கிறோம் மேம். இல்ல வீக்டேஸ்ல so since they are interested to take on weekdays they took the classes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So your classes will be on only Saturday and Sunday. Yes, right? Yes. Okay. Definitely. Thank you, ma'am. Okay, welcome. This was the last class, ma'am. No, yeah. So that's what I told you. By next Saturday also we are having the last class. Okay, ma'am. இன்னும் கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட்லாம் இருக்குங்களா? அதுல எடுப்பாங்களா இல்ல இதோட அந்த 12th ஓட முடிஞ்சிருமா மேம் கிளாसेसலாம்? No, you will have your all theory classes. Okay, thank you. Thank you. Sunday ல மட்டும் இருக்குமா இல்ல weekdays இருக்குமா? புரியல என்ன கேளுங்க. எக்ஸாம் வந்து சாட்டர்டே சண்டேஸ் மட்டும் இருக்க மாதிரி இருக்குமா இல்ல மண்டே டியூஸ்டேஸ்ல வீக்டேஸ்ல வர மாதிரி இருக்குமா? That I don't know. Yeah. It may be on weekdays also. Thank you, ma'am. Okay. Ma'am, notes abhi ma'am share பண்ண போறீங்க? So definitely. So yesterday also I also shared PPTs. No, once I have finished my class, I will share PDF. அந்த PPTக்கு இப்ப நீங்க எடுக்கிறது டிஃபர் ஆகுது மேம். புரியலமா அந்த PPTக்கு? மேம் எங்க குரூப்ல எதுமே ஷேர் ஆகல மேம் C21 பேட்ச். Yeah. Yes ma'am. இல்ல C21 நீங்க BCA பா.
C21 என்ன C21 மேம். C21 என்ன கோர்ஸ் BCA-வா? MSc IT மேம். ஓகே, சோ ஒன்ஸ் அகைன் C21 MSc IT-யா நீங்க? ஓகே, அப்புறம் வேற யாருக்காவது ஷேர் ஆகலையா? A21 பேட்ச்ல ஷேர் ஆகுது மேம். அதான் A21 MCA-க்கு ஷேர் ஆகும் இல்லையா? எஸ் மேம். BCA ஷேர் ஆகும். BCA-க்கு ஷேர் ஆகும். C21 லிங்க் அனுப்புறமா மேம்? ஷேர் ஆகல. இல்ல C21 என்ன சொல்றீங்க? C20 பேட்ச்க்கு ஷேர் ஆகும் மேம். சரிம்மா, நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஷேர் பண்றேன், எல்லாத்தையுமே நான் ஷேர் பண்றேன். மேம் C21 பேட்ச் லிங்க் போட்டுருக்கேன் மேம், வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க், அதுல கூட ஷேர் பண்ணலாம். வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் நான் இருக்கேன்னு பார்க்கறேன். இருங்க. C21 MSc IT இல்லையா? எஸ் மேம், இப்போ chat box அனுப்பி இருக்கேன். மேம் எக்ஸாம் ஃபீஸ் எவ்வளவு மேம் வரும்? அதெல்லாம் நீங்க அங்க போய் தான் கேட்கணும், எனக்கு தெரியாது. மேம் ப்ராடக்ட் எக்ஸாம் கேளுங்க. மேம் இப்போ எக்ஸாம்க்கு வந்து இந்த சிலபஸ் வந்து 5 யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேம். ஆனா வந்து அந்த ஸ்கீம் ஆஃப் லெசன்ஸ்ல வந்து 13 லெசன்ஸ் இருக்கும். அது எல்லாமே வருமா மேம் எக்ஸாம்க்கு? அப்படி சொல்ல முடியாம, இப்ப உங்க ஸ்டாஃப்ஸ் நடத்தும் போதே சொல்றாங்க இல்லையா, இது எதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, கடைசியா லாஸ்ட் லெசன்ல லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து MCA-க்கு என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் வரும் மட்டும் சொல்லுங்க மேம். அதாவது எல்லாமே நீங்க உட்காந்து படிக்க கூடாது. எதாவது முக்கியமோ அதை மட்டும் அப்படியே டச் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அப்பதான் உங்களால படிக்க முடியும். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே கிளாஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். டாபிக் மட்டும் சொல்லிடுங்க மேம். டெஃபினட்டா நீங்க டாபிக் சொன்னீங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். Thank you. ஓகே டெஃபினட். அதான் நான் கொஞ்சம் நடக்குமா மேம்? எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம், நேத்து நீங்க நேத்து நான் வந்து அதாவது சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து PDF-ல அந்த